und willkommen zurück auf meinen Kanal. Wir schauen uns heute doch mal Kampagnenmissionen in DCS World an, nämlich mit unserem geliebten Melmi. Und zwar geht es darum, gewisse Punkte anzufliegen, dort zu landen, wieder zurückzufliegen. Schauen wir mal, wie gut wir den Vogel noch beherrschen. Wir haben schon ein paar Mal in die Luft gebracht, aber Landungen sind immer den Kaltstart beherrschen wir schon ziemlich aus dem FF. After takeoff, proceed to the initial waypoint, then take heading 150 along the river towards Diesmal. Jetzt müssen wir noch mal kurz schauen ins Briefing wegen den Frequenzen. 131. Und dann können wir schon auf den Sitz vom... Oh, wo schaut denn der hin? Mhm. Okay. Generators. Batteries sind an. Und die Collision Lights. Flash. Und die Beleuchtung können wir bei Tag lassen. Und Sicherungen hoch. Fire Extinguisher an. APU geht auf Statt. Fuel Pumps. Wir haben, glaube ich, den Wind aus Richtung Osten. Okay, Rotor läuft an. Скала, 103. Запуск. 103. Скала. Запуск разрешаю. Ветер у земли 081. Скорость 6 метров в секунду.
So, können wir gleich auch den zweiten Engine noch starten. Drehen wir uns jetzt. Hey, was geht's los? Das probieren wir gleich nochmal. Ist mir jetzt allerdings auch unklar. Warum der Hubschrauber jetzt hochgedreht hat. Der müsste doch eigentlich alles auf 0 gesetzt haben. After takeoff, proceed to the initial waypoint, then take heading 150 along the river towards Diesmal. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also nochmal von vorne alle Sicherungskästen. Fire Extinguisher. Ist an. Скала 103. Запуск. 103. Скала. Запуск разрешаю. Ветер у земли 081. Скорость 6 метров в секунду. Okay, RPM live von der APU. Also das dürfte nicht gehen, wenn wir diesmal die Rotorbremse noch nicht jetzt deaktiviert haben.
Okay. Schaut ganz gut aus. Das wird schon wieder leicht, oder? Okay. Tja, also wie es ausschaut. Muss man das wohl erstmal bleiben lassen. Schauen wir uns nochmal eine andere Trainingsmission an. Oder schauen wir generell mal in die Einstellungen rein, was da jetzt bei Dummy falsch gewesen ist in den Achsen. Kollektiv. Probieren wir es nochmal auf einen letzten Versuch. After takeoff, proceed to the initial waypoint, then take heading 150 along the river towards Val. Vielleicht hat er jetzt das Gerät nicht richtig erkannt, keine Ahnung. Dass da irgendwas auf Volleinschlag ist, ohne dass ich es will. Also Batterie an, Beleuchtung an. Sicherung an. Jetzt dürften wir funken können. Скала, 103. Запуск. 103. Скала. Запуск разрешаю. Ветер у земли 081. Скорость 6 метров в секунду.
So, Triebwerkstatt auf rechts. So, okay. Da ist der Fehler. Warum immer der das Kollektiv hochnimmt. Eigentlich sollte, wenn der den Hebel ganz nach hinten hat, sollte das Kollektiv unten sein. Aber so funktioniert das nicht. Gut, dann satteln wir mal um, schauen wir nochmal, ob wir Stadtkampagne vom Trainingsmission vom Harrier Conventional Takeoff Basic Starts. Ob das wenigstens funktioniert. Welcome to this lesson, where we begin in the warm-up area just short of the active runway, and will perform a conventional takeoff and basic handling drills. Caution, Interestingly, caution. conventional takeoffs, or CTOs, aren't the default type of takeoff, Generator. although they are the easiest to perform. Caution, The Harrier was caution. designed from the ground up as a VSTOL aircraft, and as such, Generator, CTOs tend only to be used when asymmetric Caution, loadings or high caution. crosswinds preclude the use of any other type of takeoff. Generator, In this mission, we will generator. practice without any asymmetry or Caution, crosswinds for training caution. purposes. But you should train with various configurations and Generator, weather conditions to generator. become proficient when it counts. Caution. We will begin with caution. pre-positioning and takeoff checks. Generator. Generator. Caution. Pre-positioning caution. checks are performed in accordance with the mnemonic C waiver, which stands for Generator. clock, weapons, Caution. avionics, Caution. IFF, video recording system, Generator. electronic countermeasures, Generator. and radar altimeter. Caution. Caution. Generator. Generator. Caution. Caution. Generator. Generator. Caution. Caution. Generator. So, passt. Also beginnen wir mal mit den Pre-Flight-Checks. Caution. Caution. Ja, nee. Generator. Generator. Caution. Caution. 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 Generator. Generator. First, set the clock by pressing the timer or TMR button on the UFC. Select TTT with ODU2 and then press ODU1 and verify that the clock shows 8 AM.
Next, press ODU 5 and check that the UTC time shows 4 AM. Verify that this is the same as the time shown in the cockpit watch and on the HUD. At this point, you could also set the desired time on target, but we don't need to do it for this sortie. Next, you would program your weapons via the UFC Weapons or WPN button and ODU. Since we aren't carrying weapons for this familiarization flight, we'll skip this step. It will be explained with greater detail in Stores Management Training Mission. Ja, da freue ich mich schon drauf ein bisschen. Piu piu. Configure your avionics for the sortie. On the right MPCD, return to the menu on push button 18, press T-Pod on push button 13, and verify that the standby mode is underlined on push button 15. Set your FLIR by pressing Menu, push button 18, and then FLIR, push button 1. Set the mode back to black or white by pressing push button 20. Set up your TACAN by pressing the TCN button. Enter 6-7 on your scratch pad for Cabaletti and press Enter. Next, turn it on by pressing the On-Off button. You will notice a small TACAN symbol appearing next to your aircraft on the left MPCD. Set up your video recording system by setting your VRS and MFCD/HUD switches as desired. Next, you would set your electronic countermeasure switches by performing a bit and monitoring for failures. This isn't necessary on our fan flight, so we'll skip it. Okay, keine Gegenmaßnahmen checken. Schade. Finally, set your radar altimeter low altitude warning to 4,900 feet. First, press Alt button on your UFC. Next, colonize GPS with ODU button 3 and check that the Ground Proximity Warning System, or GPWS, is colonized. Type 4900 and press Enter. You may leave Bomb and Pull-Up Queue, or PUC, uncolonized, as we will not be employing ordnance. Four, 9, 0, Enter. Confirm that your canopy is locked and that your canopy close light is extinguished. Make sure that the ejection seat is armed by checking that the ground safety control handle on the right side of the seat is closed and pointing down. Recheck that your standby instruments match. Was auch immer das ist. In instrument meteorological conditions, or IMC, or at night, we would turn on the APU. Since it's clear and unlimited, we'll leave this off. Ensure the anti-skid switch is in the on position. Caution, caution. Next, we will check our abort numbers for the field we're on. On the right MPCD, select Menu on push button 18, select VREST on push button 8, and box Short Takeoff. On the ODU, select Field Data, or FDAT, with ODU button 4, colonize Runway Distance, or RDIS, with ODU button 1, and input a runway length of 7870 feet into the scratch pad, confirming your entry with the Enter button on the UFC. The length is the distance between the start of your takeoff roll and the long field arresting gear, if installed. Colonize runway heading, or RHDG, with ODU button 2, enter a runway heading of 244 degrees magnetic, and confirm your entry with the Enter button on the UFC. Colonize ground wind, or GWND, with ODU button 3, enter a ground wind direction of 238 degrees magnetic and a magnitude of 02 knots, and confirm your entries with the Enter button on the UFC. Verify that dry runway, or RDRY, is colonized in ODU window 5, as we are experiencing dry runway conditions. Perfekt. If it isn't, press the button.
Calculate your abort criteria by pressing the abort button on push button 16 on your VRES stow page. Your abort speed, or ASPD, and stopping distance, SDST, values will be displayed. We will talk about the others during the short takeoff and landing lesson. Place your altitude, or ALT switch, in the radar, or RDR position. Make sure that your INS knob is in the IFA position to ensure a tightly coupled GPS and INS throughout your flight. That's perfect. Turn your approach light on. Next, we will begin our takeoff checklist, which consists of another series of finger checks, so named because they are signaled and confirmed with the fingers extended. The first check is a 1-finger configuration check, followed by either a 2-finger dry acceleration check or a 5-finger wet acceleration check. Conventional takeoffs, or CTOs, are typically used in high crosswind conditions or with asymmetric stores loaded on the aircraft that put it out of limitations for a short takeoff, or STOW, or rolling vertical takeoff, or RVTO. Begin 1-finger checks by pressing the VSTOL Master Mode button to colonize the ODU with VSTOL options. Select Nozzle Rotation Airspeed, or NRAS, with ODU button 1 and enter a value of 135 knots in the scratch pad. Confirm entry with the Enter button on the UFC. This will box the HUD airspeed indicator when the aircraft has reached the entered speed. Normally used to indicate when to rotate the nozzles, in a conventional takeoff we will use this as an indication to rotate the aircraft off the ground. Select Pitch Carrots, or PC, with ODU button 2 and verify a default setting of 14 degrees in the scratch pad, and confirm with the Enter button. This sets the pitch carrots to 6 degrees above the horizon, where we will seek to place the depressed altitude indicator, or witch's hat, for an accelerating transition into wing-borne flight, or, in the case of a conventional takeoff, a positive rate of climb. Passed. Ensure the short takeoff, or stow stop lever, is stowed in its full aft position. Trim the stabilator to 2 degrees nose down. Set flaps to auto, observe 25 degrees in the flaps position indicator, and verify that no warning, caution, or advisory lights are illuminated. Set the nozzle lever to 50 degrees and verify that the engine display panel matches and that the flaps remain at 25 degrees with no droop light. Reset the nozzle lever to 10 degrees. We will not be using the VRES computer for rotation speed, as it does not calculate performance for conventional takeoffs. Request permission from tower to take the active runway. Cobble ready. Dodge 1-1. Request startup. When you receive the clearance, release the brakes and taxi onto the runway, steering the aircraft onto the runway centerline. Caution, caution. Dürfte eigentlich passen soweit.
Also machen wir halt mal konventionellen Start. Sind wir dazu schnell unterwegs hier? Keine Ahnung, was ich da jetzt im Hard umgestellt habe. Eigentlich wollte ich nur bremsen. Schauen wir mal, ob wir was im Hard finden. Hard Control. Hard Display Mode Auto. Klingt auch nicht viel. Tja, dann weiß ich es auch nicht. Okay, ich kann über den Nozzle-Winkel zumindest mal die Geschwindigkeit auf dem Runway bestimmen. Das ist ja schon mal was. Jetzt werden wir mal bis nach da hinten rollen.
Capoletti, Dodge 1-1, request takeoff. Briefing. Capoletti 262. Okay. Das heißt. Ja, wo ist der richtige Kanal? 1,32 geht A. Capoletti, Dodge 1-1, request takeoff. Capoletti, Dodge 1-1, abort takeoff. Dodge 1-1, request startup. Ja, das funktioniert leider aber nicht so ganz, wie es funktionieren sollte. Das heißt, wir pfeifen jetzt einfach drauf. Caution, caution. Caution, caution. Caution, caution. Wir jagen den Vogel jetzt so schnell in die Luft. Probieren es ein anderes Mal. Nochmal. 15 seconds. 15 seconds. 15 seconds. Altitude, altitude. Altitude, altitude. Altitude, altitude. Altitude, altitude. Altitude, altitude. Altitude, altitude. Ja, das war leider wieder kein so Altitude, erfolgreiches altitude. Naja, egal. Altitude, Ich bedanke altitude. mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Altitude, Danke und altitude. auf Wiedersehen.